Ah, Yes, Mr. Lani. Good morning, everybody. good morning, good morning. Morning. Uh, So another week has passed, and again a meeting with Sri Bagavath, and same same inquiry every time, but from different perspectives. And as Sri Bhagavat is always saying, every time we are new. So although the message is the same, um, the, our perspective may be different. So it's always interesting and always worthwhile to listen to what Sri Bhagavat has to say. So please, Sri Bhagavat, you can start the Thank meeting. you all. Welcome all. Today we are going once again for our hostel life. For example, we are studying in a college away from our native place, and we are staying in a hostel. And in that hostel, some limited rooms are available. So we have to accommodate some other persons in our room also. So totally, the room is very comfortable, but anyhow, it is a large room, and along with ourselves, uh, 7 more persons are there. So totally 8, including ourselves. Totally 8 persons are ourselves, and we have to go along with the inmates for 1 year, and we have to study in the college, and after college studies we have to return to the hostel, and we have to be there along with the other inmates for 1 year, and we are living in the same room. The 8 persons are living in the same room. So the relationship between the other person somewhat difficult. Some persons are comfortable, some persons are not comfortable. One or two persons are very close and intimate, and they are open with us, and we can share our ideas and everything with 2 persons. And the rest of the persons, mostly 5 persons, are mostly uncomfortable. We cannot entertain their presence, and in the same way, they also unable to bear with our presence. So in this way, we have to go along with the inmates for 1 year, and after the end of the 1 year, everything is finished, and we have to give bid farewell to every inmates, and we are leaving, and there is no chance for meeting them again in our life. All goes on their own way, we also go on our own way. We just depart, we just disperse, and we give bid farewell to everybody. Now we have to say goodbye to the other persons. They may be
are quite comfortable with us, and they may not be comfortable with ourselves. Now, what will we say? Shall we curse the uncomfortable persons? So we'll bless everybody, whether they may be comfortable or uncomfortable. We bless everybody with good fortune. We greet them with all success in their life. We are not saying that words in our lips alone. We are heartfully will give blessings, will deliver blessings with wholeheartedly. Because we have no chance to meet them again in our life. So we end. So we wholeheartedly give bid farewell to everybody. We greet everybody. We appreciate everybody. We will not find fault with anybody. They may be done many things uncomfortable for ourselves. But anyhow, we greet them with love, because the connection with the other persons are over. We'll never meet them again in our life. So we end with them. So we greet them all with wholeheartedly. So why I give this analogy? So in this way, each and every moment, the conscious experience we have, they may be comfortable or uncomfortable. We are giving bid farewell to every one of our feelings, every one of our conscious expression. We will never meet the same again because it disappears. The other thing may be similar, but doesn't matter. But anyhow, what we experience will never come again. It is the end of itself. So we have to give good bid farewell to everything. We have to give okay to everything. We have to be open with everything. We should not resist anything. We accept everything because it is over. It is the end of itself. So that is the relationship between ourselves and our conscious expression, because each and every moment we are having conscious expression. But all the conscious expression is the finished product. It is not the beginning of anything. It is not the beginning of our experience. All the experience appear in the form of consciousness and it disappears forever. So each and every moment, new consciousness alone can come. And there cannot be any continuous consciousness. It may look like that, but the real fact is not so. Moment by moment, it is new. So we have no business
with this consciousness tomorrow. It is over forever. So in this way, the relationship between ourselves and the consciousness is like this. And moment by moment, it is new. And moment by moment, we have to give bid farewell to every one of our consciousness. We have to accept our consciousness wholeheartedly. But our work may be with later to the external world and external things. That is different thing. But with for ourselves, we have no business. We have to give bid farewell to everything. We have to give bid farewell to every one of our conscious expression. It may be in the form of good emotion, bad emotion, or it may be in the form of I consciousness itself. It may be in the form of ego, whatever it be. So everything is momentary. Everything lives only in a fraction of a second. And in the next moment, it will not be available. It will never come again in our life. Ranir, you can translate the analogy and the details. Okay, thank you. Okay. אז שרי בגבת דיבר היום על אנלוגיה מעניינת שאני עוד לא שמעתי עליה ממנו. הוא דיבר על סיטואציה שבה אנחנו נמצאים באיזשהו אכסניה. אנחנו אמורים ללמוד במשך שנה אחת באיזשהו מוסד, ואנחנו, יש לנו שותפים לחדר. שותפים לחדר זה 8 אנשים כולל אותנו. זה משהו שנפוץ בהודו, ש8 אנשים יכולים להיות בחדר אחד, ואנחנו צריכים להסתדר עם 8 אנשים האלה. 7, אנחנו השמינים. מתוך 7 האלה שאנחנו צריכים להסתדר איתם, יש 2 שאנחנו באמת פתוחים איתם ומסתדרים איתם, וכל השאר יש לנו בעיה מאוד קשה איתם. קשה לנו לסבול את הנוכחות שלהם, ומהצד שלהם קשה להם לסבול את הנוכחות שלנו. אבל אנחנו נושכים שפתיים וממשיכים, כי אנחנו חייבים לסיים את שנת הלימודים הזאת, ובסוף השנה אנחנו אמורים להיפרד. כל אחד הולך לדרכו, ויש את הרגע הזה שבו אנחנו בעצם 8 אנשים עומדים בחדר ובעצם עומדים להיפרד כנראה לתמיד, כי כל אחד ממשיך בדרך אחרת. אז שרי בגבת שואל, האם ננצל את אותו מצב, את אותו רגע, ונתחיל לקלל את כל אלה שלא הסתדרנו איתם כל השנה, ולהוציא את כל מה ששמרנו בלב, או שבאותו רגע חגיגי אנחנו בעצם מרגישים תחושה של רצון טוב כלפי כולם, לא חשוב מי. אנחנו מברכים את כולם, אנחנו באמת מכל הלב מאחלים רק טוב לכל האנשים שנמצאים בחדר, כולל אלה שלא הסתדרנו איתם ושרבנו איתם, ושהם הראו לנו את החיים במשך שנה.
ולמה זה קורה, לפי שרי בגבת, למה זה קורה? בגלל מהסיבה שאנחנו לא הולכים לראות אותם יותר. הם יוצאים מהחיים שלנו, כנראה לתמיד, ולכן יש לנו את היכולת לברך אותם לשלום מכל הלב שלנו, בלי להעמיד פנים, והסיבה היא שאנחנו יכולים לעשות את זה בגלל שאנחנו בעצם לא הולכים לראות אותם. אנחנו הולכים להיפרד, ואז אין לנו בעיה לברך אותם לשלום ולאחל להם הצלחה. האנלוגיה הזאת היא אותה שרי בגבת משווה בעצם למצב הפנימי שלנו, המצב הפסיכולוגי שלנו. אז כבר בשיר של רומי, יש לו שיר שהוא מדבר על זה שאנחנו זה כמו בית אורחים. התודעה שלנו היא סוג של בית הערכה, שבאים אורחים והולכים, באים והולכים, והתפקיד שלנו בתור המארח, אז התפקיד שלנו בתור המארח זה לברך את כולם לשלום ולקבל אותם כשהם באים ולהיפרד מהם לשלום כשהם הולכים, כי למעשה, למרות שזה לא נראה ככה, כל האורחים האלה הם אורחים לרגע. בגלל שאנחנו חושבים שיש פה משהו המשכי, אז אנחנו לא מוצאים אנחנו לא מוצאים את הרגש בתוך עצמנו שמברך את כולם. כי אנחנו מרגישים שהם כל הזמן איתנו. אבל למעשה, לפי שרי בגבת, הראייה הנכונה היא לראות שהם כולם רגעיים. כל מה שמגיע, רגע אחר כך הוא הולך. ולכן, כשאנחנו מבינים את זה, אז אין לנו בעיה לברך כל דבר שמגיע, כי אנחנו יודעים שהוא אורח לרגע ונעלם. אז זאת האנלוגיה ששרי בגבת העביר לנו הבוקר. שרי בגבת, finish. Okay. So externally, we have many work. But psychologically, we are having, in the form of consciousness, we are having many experiences. In the form of consciousness, we are having this and this or that. But here there is, even though there may be some, the I consciousness, but actually there is no difference between the I consciousness and other consciousness. Consciousness is same. It may look like something may take the role of I am. So here, in the form of consciousness, it is totally one. So we have to take all the consciousness as total. There is nothing to be set right, nothing to be blamed. It may look different. This is I am, this is other people, this is other thing. The conscious may be like this. In a mirror, many things may reflect. In the reflection, there may be pit and pulse, anything may be there, but the surface is same in all the conditions. It may reflect in the uneven surface, uneven object,
But if you touch the mirror, there cannot be any uneven surface. Everything will be normal. Everything will be without any height and lower thing. Image look like as if uneven. So in this way, the consciousness may look like a good and bad, right and wrong. But we have to understand it is total. There is no problem in the consciousness. There is no role for ourselves to rectify anything. We have to accept the totality of our consciousness. So all our conscious expression appears and disappears. With the help of the expression, we may do something in the external world, external aspect. In the external world, we have to do something. With the help of a mirror, we can comb our hair, or we have to shave our face. But we need not worry about the image of the mirror. The help of the image, you can do something in the external world, in the external duties. But the external world is concerned, there is right and wrong, good and bad, necessary and unnecessary. But no such classification in the field of consciousness. So we have to accept the consciousness as a total thing. And in some school of thought, we have to accept the totality of our conscious expressions as the divinity or aham brahmasmi. In the same way, so whatever we are having in our consciousness is good thing. When everything is good, there is nothing to rectify, nothing to set right anything. So if we find fault with anything, then only you have to set right something. So psychologically, in our conscious field, whatever we are having, whatever we are feeling, whatever we are going along with are good and divine. So everything is good, everything is divine. It may be in the form of some emotion, or it may be in the form of eye consciousness. Doesn't matter. So whether it is consciousness, whether it is the psychological expression, everything is good, everything is nice, everything is divine. So here, there is no work for ourselves. It is natural, it is divine.
It is the expression of God himself. Lanir, you can translate. אוקיי, אז שרי בגבד בעצם חוזר כאן על המסר העיקרי שלו, דרך האנלוגיה של המראה. כשאנחנו עומדים מול מראה, אנחנו רואים הרבה השתקפויות. שלנו ושל עצמים אחרים. מבחינת המראה אין שינוי, אבל העצמים שמשתקפים בה הם כל הזמן משתנים. המראה היא כמו התודעה שלנו. אז בתודעה שלנו באים והולכים המון דברים. עצב, שמחה, כאב, כעס, פחד, דעות, מחשבות. הכל בא והולך. אבל בעצם המראה עצמה לא משתנה בכלל, רק ההשתקפויות שבה משתנות. היחס שלנו להשתקפויות הוא בעצם הבעיה, כי אנחנו מתייחסים לחלק מההשתקפויות שאנחנו קוראים להן חיוביות, אנחנו נאחזים בהן, אנחנו נאחזים בשמחה ובעונג ובתחושה של שלווה. כל ההשתקפויות האלה אנחנו בעצם רוצים להאחז בהן. וההשתקפויות האחרות של כעס, של שנאה, של כאב, של פחד, אנחנו רוצים לסלק אותם. וזה הקונפליקט המרכזי שיש לנו, זה הגורם המרכזי לסבל שיש לנו. הרצון להאחז במשהו מסוים והנטייה לדחות את כל השאר. אז בכל מה שקשור לעולם הפנימי שבגב"ת אומר, אנחנו צריכים לראות את כל ההשתקפויות כביטויים של האלוהות, או של האלוהי. הכל טוב שם. לא חשוב מה מופיע, זה השתקפות של האלוהי, או אורח שבא לרגע והולך. ומבחינת העולם החיצוני, העולם של הפעולה, עולם העשייה, אז שם אנחנו יכולים להיעזר בהשתקפויות שלנו, כמו שאנחנו נעזרים במראה, על מנת לסרק את השיער שלנו, או לגלח את הזקן. ככה אנחנו יכולים להיעזר בהשתקפות על מנת לפעול בעולם החיצוני. אבל אין עניין לנסות לשנות את ההשתקפות. באותו אופן אין לנו עניין לנסות לשנות את מה שאנחנו מרגישים, או מה שאנחנו חושבים, אלא להשתמש במה שאנחנו מרגישים או חושבים, כדי לפעול בעולם העשייה, בעולם החיצוני. אבל מהבחינה הפנימית, האדם המשוחרר זה אדם שמעניק חופש מוחלט לתודעה שלו להיות בדיוק כפי שהיא. ורואה בכל מה שעולה ביטוי של האלוהות. That's it, Sri Bagavath. Okay. If anybody interested to participate in a discussion, we can go along with discussion.
Bagavath, can I ask something? Okay. Many spiritual teachers, as you know, they emphasize the need to know who am I? What is this consciousness? Who is the one that is watching? Who is the one that is looking? And say that if you will discover this one, this consciousness or this awareness that is behind everything, which is enables you to perceive anything, this awareness, they say this, there is awareness that enables you to perceive any perception. But our mistake is that we take ourselves to be the perceiver who is experiencing something. But then they say there is awareness behind that. And we have to discover who am I, and this discovery of who am I will make us free, because we will then know that we are not this character and not this human body, but a spirit or awareness that is not affected by what is appearing and disappearing. So this is also a good thing, but we are approaching the same thing in a different way. The same thing here also. When we dismiss everything, what we are dismissing is that the conscious expression. Like when we dismiss the conscious expression, along with that, the limited I consciousness also goes away. So it is unimportant. So when the limited I consciousness become unimportant, what is happening is that so some different kind of energy is there. So, but we need not go. We need not execute the different kind of account, different kind of consciousness, or different kind of the awareness that we need not. So that the main thing is that the limited consciousness must go away. That is the. But in the other school of thought may be aiming by way of examining who am I or anything. That means we have to nullify the present existence of the I consciousness. So we should not give more importance to the existing I consciousness. The existing I consciousness must go. So that is the main crux of all their teachings. So in our teachings also, somewhere or other it is there. So we have to nullify we have to get away from the limited I consciousness. We should not give importance to the limited I consciousness. So it is a momentary, moment by moment, new I consciousness is there. There is no permanent I consciousness. So all I consciousness, because everything is the conscious expression, so it comes and goes, comes and disappears. But the memory may be continuous, but at the same time, the expression is momentary. But in the with the help of the momentary experience alone, we think we are constantly existing. But actually, it is a momentary experience. So the main thing is that we have to free from the momentary experience of I conscious. That is the basis of all their teachings, and in my teachings also it is there. So you make a distinction between the real I am and the observer that is actually part of the experience. Like there is this awareness, and then and then there is the observer and the observed.
which both appear on the awareness. Yes, but as a theory, we can say like this, but actually, what we feel is only the limited eye consciousness. But if you think it may be the awareness, it may be the basis of awareness, and if you say about the awareness, what is saying about the awareness is the eye consciousness. It is a limited eye consciousness. But the limited eye consciousness alone will comes to the scene. But the unlimited eye consciousness will never come to the scene. It may be the base of everything, but it may take the role. But the main thing is that the limited eye consciousness must give away its main role. So if it is give up the main role, it may be considered the real eye consciousness take the role, but we cannot feel. The what we can feel is only through the limited eye consciousness. So all the all these practice that puts awareness on awareness itself, you say it only takes them to the relative observer, to the relative eye. That it doesn't take them to the real eye. It doesn't take them to the real awareness. So the real awareness is always there. We need not go find somewhere else. It is always there. But the only thing is that the limited eye consciousness takes the predominant role. So only because of the predominant role of the limited eye consciousness, the real awareness gets out of the scene. Actually, the real awareness is always there. We need not worry about that. So only when we worry about the real eye consciousness, actually, the limited eye consciousness alone is worrying about the real eye consciousness. So we are giving place in the name of real eye. We are giving strength to the unreal eye consciousness. So we need not worry about that. Okay. So what about all these practices that directs your attention to the I am? What is the place for these practices? But if it is giving strength to the eye consciousness, it is meaningless. But anyhow, we can start with like that. Doesn't matter. Okay. Okay, then I'll translate what you Okay. said. Okay. אוקיי, אז אני שאלתי את שרי בגבת בנוגע להרבה מורים רוחניים, להרבה מסורות רוחניות, שמדברות על ידיעת העצמי, ידיעת האני האמיתי, בתור השער לשחרור. בתור שאם נדע את עצמנו כאותה מודעות שמעבר לכל מחשבה, רגש או תפיסה, אז בעצם אנחנו נהיה משוחררים. שרי בגבת אמרת שזו גישה טובה, ושבעצם הגישה שלו היא דומה. אבל העניין העיקרי ששרי בגבת מציין זה שגם בגישה הראשונה וגם בגישה שלו, הגורם המכריע הוא בעצם הקנייה של האני היחסי, האני הקטן. אז האני הקטן, מי שאנחנו חושבים שאנחנו, מי שאנחנו מניחים שאנחנו, הוא צריך לצאת מהתמונה. בעצם לא לצאת מהתמונה יותר מדויק, יהיה להגיד שהוא מבין את המקום שלו. אז כאשר האני היחסי, האני הקטן, בעצם מבין שהוא בעצמו, הוא חלק מהזרימה של התודעה, שהוא לא הדמות המרכזית, שהוא לא המלך, אז הוא מפסיק להפריע לתודעה לזרום, הוא מפסיק לנסות לשנות את מה שמופיע בתודעה, ובעצם מפנה את המבט שלו ואת המאמצים שלו לעשייה בעולם החיצוני.
אז שרי בגבת אומר שהתרגולים מהסוג של לנסות למצוא את המודעות האמיתית שלנו, הם הרבה פעמים מובילים למצב שבו האני המדומה מקבל חשיבות עוד יותר גדולה, בגלל שהוא לוקח על עצמו את התפקיד של למצוא את המודעות המוחלטת, ואז הוא מקבל עוד יותר חשיבות. בזמן שהמודעות שהיא מה שאנחנו, היא תמיד שם. היא לא משהו שבא והולך. וכל הבעיה היא רק שהאני הקטן, הוא חושב שהוא צריך לעשות משהו, הוא צריך למצוא, והוא צריך להבין, והוא צריך להשיג. ומתישהו מגיע הרגע שבו הוא מבין שאין לו מה להשיג ואין לו לאן להגיע, והוא הדבר היחידי שבעצם מפריע לזרימה הטבעית של ההכרה. כאשר הוא מבין את זה, כאשר הוא מרפא ומניח להכל להיות כמו שהוא, אז האור של המודעות שתמיד היה שם, הופך להיות נוכח בחיים שלנו. That's it, Shri Bagavath. Okay. So Can when I we... add something? Okay, Sorry. okay. Before I forget what I wanted to ask, I need to ask now. I wanted to ask if there is a search for the consciousness, and if there is something that we בעברית, אני לא מצליח לנסח את זה, אבל אני... אתה נשמע קטוע, תנסה לדבר. כן, שומעים אותי עכשיו? עכשיו כן, כן. אוקיי, פשוט הטלף צלצל. רציתי לשאול, אם יש איזשהו מרדף אחרי לא מרדף, זה לא מרדף, זה חיפוש אחרי המודעות של האני, ואתה אומר בעצם שבזמן שאנחנו בעצם מחפשים את המודעות הזו, אז האני הופך להיות כביכול יותר חשוב, כי אנחנו מתבלבלים בין המודעות העמוקה יותר למודעות של היום-יום, נקרא לזה. המודעות, אם נחלק את זה לשתיים, מודעות רגילה ומודעות עמוקה יותר. אז בעצם, איך אני יודע אם אני, מה עשיתי בעצם? איך אני יודע אם אני עשיתי את האני שלי יותר חשוב, או שבאמת הצלחתי למצוא את המודעות העמוקה ולהרפות? אני אמור להרגיש את זה? אני אמור לדעת את זה? או שלא הצלחתי לנסח את עצמי כמו שצריך? אני חושב שהבנתי מה אמרת, אני אנסה להעביר את זה לשרי בגבת, בסדר? אוקיי, תודה. בבקשה. Shri Bagavath, Eli is asking, because what you said before, that when the eye is looking for itself, sometimes the sense of the me is getting stronger because he's taking on himself the role to seek the true awareness. And Eli was asking, actually, how should he proceed? Because he has a quest he is looking for his real self, and he doesn't know exactly if he is actually strengthening the ego in this process, or is he really going for
a quest for the real awareness. So he's asking how to proceed in that way. If the quest itself is strengthening the me sense, the false I. Should I feel it, or should I know it, or should I not know it? So we do not know what is the real I am. So without knowing the real I am, we are searching for that. So here, so that is the basis of it. But we think if you focus our attention to the deepness of ourselves, we can meet the real I am. In the so with a vague idea, we are focusing our attention towards ourselves. So that is the meaning. So when we focus our attention within ourselves means we are not selecting anything. If you, without selecting anything, that means we are renouncing everything, renouncing any form of ourselves, because we are having something. Without taking anything, we are rejecting. By rejecting everything, we are focusing our attention within ourselves. That means in this way we are get away from the I consciousness. So it is a kind of practice. Even though we are practicing like this, um, the real meaning of such practice means we have to be free from the thing, free from the icon, the external I consciousness. Because when we focus our attention to the I am, that means we are going beyond I am. That in this way we are focusing our attention. We are not focusing our attention to the external I am. We are focusing our attention even beyond the I am. So this means some way or other we are get away from the limited I consciousness. So the getting away from the limited I consciousness is the essence of our seeking the real I am. So in what way, whatever it may be, we have to be free from the external I consciousness, the evident, the existing I consciousness. Then that means the real I consciousness will not be in the form of it will not be in like the external I consciousness. So we need not expect anything in the name of real I consciousness. Whether whatever it may be the expression, we need not worry about that. So the main thing is that what all we have to do with the experiencing I consciousness, experiencing consciousness. So that is the main thing. So if you are, if everything is okay, then the total life of ourselves will be okay. So we are, the real problem is that what we are experiencing in the form of consciousness, it gives sometimes it may be look like a good thing, sometimes it may be look like a bad thing. So in this way the existing and the experiencing consciousness alone gives us problem and gives us some good thing. Everything is in the form of conscious expression. So if you accept the total consciousness as totality, the totally accepting the consciousness itself is the same. No, by either by totally rejecting itself or totally accept the consciousness, both are same. Either totally rejecting it or totally accept it, both are same. So the result comes in the way, because if you totally accept, nothing will affect you. If you totally reject, nothing will affect you. So that is the result of that. So the main thing is that psychologically everything must be natural. We should not have any work on our part. So it is always happening like this. It is not in our hand
Whatever happening in our psychological world, it is happening on its own. But we think we are doing it, or we are making it for doing like that, but we are not responsible for the happening of our psychological system, happening of our psychological expression. It happens on its own, but we have no business with that. Either we have to inquire like that, in whatever it may, we have to give total freedom to the psychological system. If you give total freedom to the psychological system, the total psychological system also give you freedom. Both are same. If you either you have to give freedom to that, or you have to get freedom from itself. Both are same. Okay. Lani, you may translate. Just a little bit clarification, Sri Bagavath. Okay, okay, okay. Well, I understand your approach of letting the psychological entity just be as it is, and then give freedom to this to everything in ourselves, and thereby we get freedom ourselves. How does what I did not understand is, how does the quest for the real I am, the question who am I, or the source of the I, how is that is actually taking you to the same place as what you described? So that means whenever you seek for the real within ourselves, that means we are rejecting the rest of the things. So we are going, rejecting all those things, we are going beyond those things. So going beyond the existing things, in some way, we are get away from that. So in this way, in the main thing is that we have to give total freedom, either by rejecting or totally accepting, by accepting or rejecting. So when we seek the real thing beyond the I consciousness, beyond the existing consciousness itself, indirectly it means the rejecting of ourselves, rejecting of our consciousness. You mean to say that because we are looking for the real I am, then everything that is an object we reject. Yeah. Everything that is perceivable we reject as not I am. Everything that we perceive, anything that is perceivable. So even the consciousness I am is also perceivable, so it is not me also. Yeah. So you mean like that? Yeah, like that. We are not giving importance to that because we are going beyond that. So whenever we are going beyond that, we don't give it importance to the existing things. So even the sense of I am, because we can perceive it, it is not the real I am. Yeah. לניר, אם תוכל בבקשה לתרגם את המשפט האחרון של המסקנה שהצגת, אני לא הצלחתי לרדת לעומק של זה באנגלית. Okay, so I will translate for Bagavath, okay? אז אני שאלתי את שרי בגבעת למעשה, שאני מבין את התפיסה שלו, שבעצם שהוא נותן חופש לעולם הפנימי שלו, הוא בעצם מקבל חופש, וככה אנחנו נעשים אנשים משוחררים, כאשר בעצם אתה מקבל את כל מה שקורה בעולם הפנימי. אבל אמרתי לו, אני לא מבין איך החיפוש אחר האני האמיתי בעצם מביא אותך לאותו מקום. אז שרי בגבעת אמר שבעצם בחיפוש אחרי האני האמיתי, אתה בעצם דוחה את הכל. מה זה אומר? זה אומר שאתה אומר, אוקיי, יש לי את היארדסטיק שלי, את
נייר לקמוס שלי למה זה אני אמיתי. אז כל דבר שאני יכול לתפוס, זה לא אני. אני יכול לתפוס את מישהו אחר, אני רואה אותו, אני משיג אותו בחושים שלי, אז זה כנראה לא אני, כי אני מסוגל לתפוס אותו. ואז אתה עובר דבר, על כל הדברים שאתה מסוגל לתפוס, על הגוף הזה ועל המחשבות ועל הרגשות ועל התחושות, ואפילו על תחושת האני שאתה יכול לתפוס אותה. ואתה עובר על כל הדברים האלה, ואתה אומר, שום דבר לא אני. כל דבר שאני יכול לתפוס זה לא אני. ואז באופן כזה בעצם אתה בעצם דוחה את כל הדברים כלא אתה. ואז בעצם מה שאתה עושה במצב הזה זה שבעצם בצורה אחרת אתה בעצם נותן חופש להכל להיות כמו שהוא. ואז זה גם יכול לעבוד בתור אמצעי לשחרור. כי בעצם אתה בעצם אומר, שום דבר זה לא אני. שום דבר הוא לא מי שאני. כי כל דבר שאני יכול לתפוס לא יכול להיות אני. מי שאני באמת, אני לא יכול לצאת ממנו ולהסתכל עליו מהצד, ולהגיד לו, הנה זה אני. מה שזה נותן, זה בעצם נותן לך את זה לא שאתה מוצא מי אתה, אלא שזה פשוט מביא אותך למצב שבו אתה משחרר את כל הדברים, ואז המצב המשוחרר נמצא שם. Okay, Shri Bagavath. Okay. But in the form of going deep within ourselves, that means the very starting itself is the end of itself, end of the game. But if you expect that you will meet something other or something else in the form of real I consciousness, then it will never happen. But the very moment, the very start itself, the beginning itself is the end. That means if you are searching something beyond ourselves, the very beginning, the very start itself, that is the end of itself. So that means we are just away from everything. That is the end. But instead of that, if you are okay, the very starting itself is the end. That is the end of the game. But if you expect something in the name of real I am, then the game will be endless. Yes, because we usually, you expect to have an experience like all the saints. You have experience of oneness, an experience of unconditional love, and expansion, and being one with everything. And you feel that if you will experience that, then this means that you discovered your real self. And if you don't have these experiences, then you think you are still on the way, and you have to work harder to find it. So the rejection of the consciousness, because when we search something beyond the existing consciousness, by itself we are just away from the consciousness. So when we are away from the consciousness, the same thing continues. All the expression will be there, but instead of that, if you are expecting some way or other in the name of experience, but actually going beyond experience is the real thing. But if you expect something in the form of experience, it is in some way or other we are getting back with the experience level, getting back into the conscious level. The real course to search is to go away from our consciousness. That means giving least importance to the consciousness. That if you give least importance to the consciousness, that is the main thing. If you give least importance to the consciousness, then all the other things will happen on its own way.
So you mean to say that searching for the real I am is just another way to give freedom to everything? Yeah. Freedom to our consciousness, conscious expressions. The moment we let it go and release, so we have better chance to find the real I am. So you are always the real I am. But when we catch hold of the old I am, we are away from the real I am. If you give away your old I am, the real I am will be there. Always you are the real I am. ואלי שאל אם כאשר הוא מניח לכל הדברים להיות כמו שהם, האם הוא נמצא בעמדה שהיא יותר טובה לגלות את האני האמיתי. ושרי בגבת ענה שאתה כל הזמן האני האמיתי. פשוט כאשר האני הקטן מאבד מהחשיבות שלו, הוא מאבד מהכוח שלו, ואתה כבר לא נותן לו כל כך הרבה עמדה בחיים שלך, אז האני האמיתי תמיד שם. לא צריך לחפש אותו, לא צריך להשיג אותו, כי זה בלתי אפשרי. אתה יכול להשיג ולהגיע למשהו שהוא לא אתה רק את זה אתה יכול להשיג. את מה שמהווה את עצם המהות שלך, אתה לא יכול להשיג, איך תשיג אותו? אתה לא יכול לצאת ממנו בשביל שתוכל להגיע אליו. זה פשוט רק העניין של שברגע שהאני הקטן מאבד מהחשיבות שלו, ומה זה אומר שהאני הקטן מאבד מהחשיבות שלו? זה אומר שאתה כבר לוקח ממנו את התפקיד הזה של לנהל את העולם הפנימי. האני הקטן רוצה לנהל משהו, הוא רוצה להיות מנהל, לא רוצה להיות פועל, הוא רוצה להיות השליט. וברגע שאתה משחרר אותו מהתפקיד הזה, אז בעצם הוא חוזר לממדים הרגילים שלו. ואז האני האמיתי שתמיד היה שם, הוא נעשה נוכח יותר. That's it, Shrivan. יש לי טיפ בנידון. אוקיי. אם אני לוקחת תמונה שלי בת 2-3, אז זה אני עצמי, זה נותן לי כוח לא להיות עצמי, ולדעת מי אני עצמי, בלי כל התוספות שרכשתי בחיים. זה מקל עליי, ואני רואה את התמונה שלי בת 2-3, אז זאת אני עצמי, וזה מקל עליי לדעת מי אני. אוקיי. אני אגיד את זה לשרי בגבת, שנייה אחת, נתרגם. So Shri Bagavath, Rita is saying that she has a trick that helps her to get this point of who she really is. She has a picture of herself when she was 2 or 3 years old. And when she looks at the picture, she remembers how she was then as a 2 or 3 years old, without all the additions and all the things that, and it helps her to connect with the true essence, or true I, before all the accumulations of experiences and all that. So the accumulations will not always giving any trouble to ourselves. Unless we catch hold of the accumulations, it will not give us trouble.
So we have a lot of memory within ourselves. All memory will not give us trouble. What memory we are making contact with, that alone will give us trouble. So in this way, our child nature is the real nature. When we renounce everything, all our consciousness or everything, there, that means we are back again in the childlike state. The childlike state is our real state. But at the same time, our experience may, the normal experience may be different kind of things. But anyhow, we have to give up everything. We have to give bit farewell to everything, each and every moment, by saying everything is unreal or everything is divine itself. In any way, if we give divinity to everything, it is also thereby, by giving divinity to everything, it is also a kind of renouncing everything. That means you are not giving any special importance to everything. The giving special importance to something alone gives problem. If you give total importance to everything, that means you are not giving any special importance to anything. If you select something is bad, something is good, then only the choice is there. If there is no choice, everything is okay. Shri Bagavath, if I understand from this, our whole talk, that the selection of something, selecting this or that, let's say consciousness is like a sea with many, many waves. And in a way, this I consciousness is something that is drifting over those waves and wanting to catch these waves or to avoid the other waves. And so you can say that this limited me is always wanting to catch something and trying not to avoid the other thing, and that keeps us limited, keeps us relative, and by how to say, and by letting go of this activity of the mind, you are in a way, you are open. You are like the whole thing. Coming back to what you said in the beginning, if you want to meet a situation, then you have to be open. You have to, if I want really to let go of something or to meet a situation without trying to, and by that letting it go after, I need to be in an open state. If I'm having too much trouble with the situation, then I cannot even say goodbye to the situation, because I wasn't dealing with that in an open way. And in order to deal with something in an open way, I need to be able not to care from the consequence. I need to take my attention away from what will happen, if it will happen to my liking or not to my liking. I need to let it go, to let go this expectation. And so the meeting with the situation, then actually the total mind will come. Only the partial mind alone is it is trembling here and there. It is waste of energy. The total mind will look after everything. You need not worry about that. So, but each and every moment the secondary mind alone is functioning. So the secondary mind will not always restless, just like a wave repeatedly coming and going. So we have to give total freedom to the secondary mind. We have to name it as God, or name it as divine, everything. Thereby we have to give total freedom to that. But we need not worry about correcting the secondary mind. The secondary mind will be always like that. But when we meet the situation, the total mind will come to a function. We need not worry about we need not give total weight, we need not give too much weight to the external situation also, because it is not the responsibility of the secondary mind. It is the total mind will look after that. We need not worry about that. Yes. It's just this quality of mind
I can see that there are two minds. In one mind, I'm completely drifted by whatever is appearing. Yeah. I'm completely in this reaction. And in what you speak about, when I completely let go of my agenda, I can be in another quality of mind, which is not drifting by in any wave and moving here and there. It's just open, Okay. as you say. So with related to the secondary part of the mind, we have to understand the secondary nature of itself. Then we need not give much importance. We should not give much responsibility to the secondary mind. The role of the secondary mind is to keep itself in a receptive nature. If it comes into the receptive nature, it has to receive everything. So all the sensory aspects or anything, it have to be in the receptive mode. The receptive mode is the correct way of living for the secondary mind. So it has to accept everything. The acceptive mode, receptive mode is the correct way of living for the secondary nature of our mind. So whatever may be the situation, the total mind will look after it. The secondary mind, it may look, I can do everything. It may think like that, but it cannot solve the problem. It will, but you have to take the secondary role. For that, you have to understand the ordinary mind, the common mind is the secondary mind. The total mind will look after everything. Thank you. Lenir? Yeah. You can, if you want, you can translate, and afterwards you can close this session. Okay, so I will translate. אז בעצם אושרת ובגבת דיברו על שני הסוגים של המיינד שיש לנו, המיינד הטוטלי והמיינד המשני, והמסקנה שהם הגיעו אליה זה שהמיינד המשני שכל הזמן דואג, פוחד, מנסה לעשות ככה או ככה, הוא צריך להבין את הטבע המשני שלו, הוא צריך להבין שהדברים לא תלויים בו, ואז הוא בעצם יכול להרפות, הוא יכול להירגע, והוא לומד לאט לאט להיות במצב שהוא יותר פתוח, מצב של קשב, בעצם לאפשר למיינד השני, למיינד הטוטלי, לתפקד בחיי היום-יום. אז בעצם זאת הדרך שבה המיינד הקטן שלנו אמור להבין את המגבלות שלו, ובעצם לתת לתפקוד היותר גדול, לאינטליגנציה היותר גדולה, לתפקד בחיי היום. פשוט על ידי זה שהוא מבין שבעצם אין לו את האפשרות למעשה לנהל את הדברים. אז הוא זז הצידה ונותן למי שכן יש לו את האפשרות לנהל את הדברים. זהו. That's it, Shivaga. Okay. Next Sunday, we are having some Tamil program from morning to night. And if you have, we can, in the next week, we can have in the Monday morning. Okay. Sunday, we have Tamil program. Okay. Goodbye to all of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. שבוע טוב לכולם. ביי. שבוע טוב לכולם. שבוע טוב, שבוע טוב. תודה. תודה לכם.
I'll stop recording.